Good evening, distinguished delegates, honored guests, and respected participants. It is my great privilege to stand before you today to welcome representatives from across the globe to this esteemed forum. The Secretary of UNICEF, Mr. Bakban Haris Salman, the Foreign Minister of Palestine, Mr. Khan Shafin Rizwan, the Cultural Minister of India, Mr. Hannure Sadatullah Anwar, Spanish historian, Mr. Sheikh Hamza Imran, and Prime Minister of Italy, Mr. Syed Arhan Ejaz. Today, as we gather in the spirit of unity and collaboration, we embark on a journey to address some of the most pressing issues facing our world. The United Nations was created in 1945 after the leaders from 50 countries signed the UN Charter. Since its creation, the UN has worked tirelessly to prevent conflict, protect human rights, and support countries in rebuilding after crisis. Now I am inviting the Secretary of UNICEF, Mr. Bakban Haris Salman, for addressing valuable insights on the topic the role of United Nations for strengthening global peace. Sir, please. Good evening, respected guests and fellow delegates. It is an honor to speak today as a representative of United Nations. The UN was founded on the belief that peace can only be achieved through cooperation and respect. We are here to work together for a world where peace and harmony are our top priorities. The United Nations strongly believe that war is not answer. War causes suffering, destruction and harm to innocent people. The UN has worked through peacekeeping mission in many countries like the Democratic Republic of Congo, South Sudan and Cyprus to help bring peace and stability. The UN has worked the UN The UN also focuses on preventing conflicts by addressing causes such as poverty, inequality, and human rights violation. We promote global goals like the Sustainable Development Goals, which aim for a world with peace, prosperity, and equality for all. Peace cannot build through violence. The UN encourages dialogue and diplomacy between countries to find peaceful solutions. We have mediation efforts and peace-building programs that help nations find problems without fighting. The UN has the UN uh, the UN has the UN also providing humanitarian aid and support to countries affected by conflicts. We work to rebuild societies and protect most vulnerable people, especially women and children. The UN actively working to resolve ongoing conflicts such as in Palestine and Ukraine by calling for ceasefire and peaceful talk. We believe in the power of dialogue to end violence and bring lasting peace. Let us all work together and peace to commend cooperation and understanding for a better world. Together we can make peace a reality. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and inspiring words. Next, I am inviting the Foreign Minister of Palestine, Mr. Khan Shafin Rizwan, for delivering a significant topic
pathways to peace in the Israeli Palestinian conflict. So, kindly join. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أيها الحضور الكرام، قادة العالم في سنار السلام، نجتمع اليوم لنناقش واحدة من أقصار القضايا تأكيدا وإلهاها في تاريخنا الحديث. الصراع بين إسرائيل وفلسطين مستمر منذ زمان طويل. هذا الصراع بسبب الأرض والدين والتاريخ. حاول الناس تحقيق السلام مرات كثيرة مثل اتفاق أوسلو عام 1993، ولكن لم تحل المشكلات. في عام 1948 ترك أكثر من 7 لاخ فلسطينيين بيوتهم. الآن هناك أكثر من 5 مليون لاجئين فلسطينيين يعيشون في مخيمات. الوضع صعب جدا وتساعدهم الأمم المتحدة عن طريق الأونروا. السلام يمكن أن يحدث إذا وجدت دولتان، واحدة لفلسطين وأخرى لإسرائيل. دول مثل أمريكا والدول العربية تحاول مساعدة الطرفين. هناك أيضا أفكار أخرى مثل دولة للجميع، ولكن تحقيق السلام وحقوق الفلسطينيين. أختم الكريم. السلام عليكم. Thank you, sir, for sharing your wisdom and experiences. India, with its rich history of cultural and religious diversity, shows how unity can thrive in diversity. Now we can listen the valuable words of Mr. Hannure Sadatullah Anwar, Cultural Minister of India. So, please continue. अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था। अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था। खुशहाल रहे ये देश मेरा, खुशहाल रहे ये देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ अपना खोया था। मैं हन्नूरे सादतुल्लाह अनवर आज आपके समक्ष भारत विविधता में एकता के माध्यम से शांति का संदेश देने जा रहा हूँ। भारत जो विविधता में एकता के आदर्श पर आधारित है, सह-अस्तित्व और शांति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। लगभग 1.4 अरब की विशाल जनसंख्या वाला यह देश न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के संदर्भ में एक अनूठी पहचान रखता है। यहाँ 22 से अधिक भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है, और 19,500 से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां हैं। इसके अलावा यह भूमि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और जैन धर्म जैसे अनेक धार्मिक परंपराओं का केंद्र है। भारत एक ऐसा देश है जो अहिंसा, शांति और एकता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत हमेशा वासुदैव कुटुंबकम के दर्शन पर विश्वास करता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारत ने दुनिया भर में शांति बढ़ाने के लिए कई योगदान किए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से एक प्रमुख योगदान करता है, जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आओ मिलकर एक बार पुनः एक नया जहान बनाते हैं। आओ मिलकर एक बार पुनः एक नया जहान बनाते हैं। जो सपना शहीदों ने देखा था, जो सपना शहीदों ने देखा था, उसे मिलकर साकार बनाते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. We sincerely appreciate your presence and valuable input. Spain is a shining example of how cultural heritage and diversity can unite people. I would like to invite the great Spanish historian, Mr. Sheikh Hamza Imran,
for discussing the topic, a bridge of cultures and a beacon of unity. Sir, please, Grace. Estimados invitados, soy Emblema de Hispana. En vez donde la diversidad ya cultural, ya religiosa, ha sudokuna, frunti ya requois ya paz. Desde la Alhambra la Sagrada Familia, Hispana, Europa ya África, ha sudokuna, civilizaciones los fenicios. Reflejando siglos, romanos y árabes, convivencia y intercambio cultural. Spanish nos mostró diversidad que nos divide. Sudo una fortaleza. Aprendemos pesado y culturamos junto al mundo. Más específico. Thank you. Thank you, sir. Your words have inspired us to think differently. Next, I would like to invite the esteemed Prime Minister of Italy to share his insights. A dynamic leader, Mr. Arhan Sayed has been instrumental in shaping Italy's policies and fostering global collaboration. Sir, please be with us. Buonasera a tutti. In grande onore qui oggi per parlare ruolo dell'Italia nella Italia promozione della peace international e dell'armonia culturale. L'Italia con la sua lunga storia patrimonio culturale diversi attraverso iniziative diplomatiche, partecipazioni attiva nelle missioni della peace international e dell'armonia, data da sempre and ponti tra culturale. L'Italia lavora per costruire un mondo più unito, diversi diventerà, poso diventerà più unito. Questo messaggio. Thank you. Thank you, sir. Your speech was both inspiring and thought provoking. As we come to the end, let's carry forward the insights and inspiration we have gained today. Thank you all for being a part of this International Peace Summit. I sincerely thank our speakers for sharing their ideas and insights, and all of you for your support and attention. Let us carry forward the hope and commitment to building a peaceful world. Together, we can make a difference. Thank you and have a great day ahead. What an enriching and